most of the couples they come together, Suma. కొంతమంది ఉంటారు. I think times have changed. Main practice start చేసిన కొత్తల్లో తక్కువ వచ్చేవాళ్ళు, but you know now lot of awareness, so many digital campaigns. సో ఇద్దరు కలిసి వస్తున్నారు. ఎక్కడో ఒక్కరే వచ్చేవాళ్ళు. Man's lifestyle అంటే 3 months before getting pregnant, lifestyle matters. If they are smoking, if they are alcoholic, if they are stressed out, if they are night outs ఎక్కువ ఉన్నాయంటే ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోవడానికి ఫీమేల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంతైతే ఉంటుందో కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీకి మేల్ కాంట్రిబ్యూషన్. You are to break that news to the couple. ఎలా ఉంటుంది? We are way more excited than them. Before even morning మాకు వేయగానే we have that thing, we share what are the pregnancies that అది పోవచ్చు. as soon as the first revenue you should see our phones like everybody. So వాళ్ళు ఎంత ఎక్సైటెడ్ ఉన్నారు, మీరు అంత ఎక్సైటెడ్ ఉంటారు. We are actually more excited, Suma, వాళ్ళకంటే. The biggest problem with IVF treatments is not the cost, Suma. It's about the injections. IVF involves a lot of injections. Nobody will want to go through so many needle pricks willingly. Something must have changed. What kind of doctor you want to be? I only believe in one thing, Suma. At the end of the day, when you go back home and sleep, you should sleep peacefully with a clear conscience. What kind of mother you want? I want to be the kind of a mother my kids look up to and they understand me. Yeah, that's a good answer now. So some women give life and some women help to create it, and some women do both. This is Dr. Sindhu and Dr. Pooja. Welcome to Coffee Clinic and Conversations. Today our guests are very popular fertility specialists, Dr. Sindhu and Dr. Pooja. So let's have a good conversation with them. Welcome to our show, Dr. Sindhu and Dr. Pooja. Thank you, Dr. Suma. చాలా ఫార్మల్ గా ఇంట్రడ్యూస్ చేసినట్టున్నాను, బట్ బియాండ్ ద ప్రొఫెషనల్ రిలేషన్ దట్ we have a very good friendly relation too. We are very good friends. So on this Mother's Day, we thought women's perspective of fertility gurinchi chepdamani. So let's have a very good conversation with them. So outside hospital, who is Pooja and who is Sindhu? మీరు ఒకరి గురించి ఒకరు చెప్పుకోవచ్చు అంటే you can tell about Pooja. Of course. So Pooja గురించి చెప్పాలంటే she's very hilarious. She's very spontaneous. పూజ ఒక హాల్ లో ఉందంటే ద ఎంటైర్ క్రౌడ్ కీప్స్ గిగ్లింగ్. అది కన్సల్టేషన్ రూమ్ లో అయినా అలాగే ఉంటుంది. ఈవెన్ అవుట్ సైడ్ ద కన్సల్టేషన్ ఇస్ ఆల్సో లైక్ దట్. We actually share the rooms. So I can hear Pooja screaming from that room, half the consultation for my patients in the scan room, పూజ మాటలు విని అయిపోతుంది. అండ్ షీఈ్ అ వెరీ వెరీ గుడ్ ఆర్టిస్ట్. ఈ సారీ కూడా తనే పెయింట్ చేసుకుని డిజైన్ చేసుకుంది. I have an alternate profession. Definitely. Yeah. So something about Sindhu. Sindhu is the most cheerful person I've known. There's never a dull day, never a dull moment. Even if sky is falling on earth, Sindhu is laughing and she'll make me laugh. Correct. So నాకు కూడా సేమ్ ఫీలింగ్ మీ ఇద్దరిని కలిసినప్పుడు ఇండివిజువల్లీ, అండ్ I love the way how we spend our time together. So ఇలా తెలుస్తుంది that you work together. How does this happen? అంటే how teamwork అని ఎలా డిసైడ్ అయ్యారు? Usually most of the people think two gynecologists cannot work together. I had the same impression. Two gynecologists or two women, to be more specific, they can't work together anukuntaru. But probably if you find like-minded people or compatibility unte, I think it's possible. We have been doing this from the last 4 years and we've never had any hiccups, touch wood, never any problems, no issues. Okay. So what makes your teamwork, like one thing that makes your teamwork good, and their companionship annadani, what makes it good? I think it's like how it is in a marriage. We are professionally married to each other, so it's like a compromise. So sometimes I compromise, sometimes she compromises. It's a discussion. Okay. What we have. So I think we understand. Illa teamwork cheyadam valla, do you think your results are better than any other team? Of course. No single doctor can be available in the clinic all 365 days. If you have a teammate, you can keep covering up for each other. You have someone to share, you have someone to discuss. If I am not right sometimes, she will correct me. If she is not right sometimes, I will correct her. There's a lot of technology, lot of every day there's a new thing that comes up.
So you discuss with each other, like, have you done any cases like this, and you incorporate those things. Something in the best interest of the patient. Patient, వాళ్ళకి and- మంచి ఉంటది. కరెక్ట్. సో మీకు క్లినికల్ డిసగ్రిమెంట్స్ ఉంటాయా? ఉంటే ఎలా సార్ట్ అవుట్ చేసుకుంటారు? అఫ్ కోర్స్ Definitely అందరిలాగే మాకు కూడా ఉంటాయి. Okay. సమ్ టైమ్స్ వి సెటిల్ డౌన్ సమ్వేర్ మిడ్ వే. Okay. Sometimes నేను I listen to what she says. Sometimes Okay. she listens to what I say. So only collaboration, no competition. That's how it worked out. Two women అన్నారు కదా, సో దిస్ షోస్ దట్ ఈవెన్ ఉమెన్ కెన్ సపోర్ట్ ఈచ్ అదర్. సో మదర్స్ డే రోజు ఎపిసోడ్ ఎందుకు అనుకున్నానంటే, సో దే హ్యావ్ టు నో దట్ ఉమెన్ కెన్ వర్క్ టుగెదర్ అండ్ దే కెన్ సపోర్ట్ ఈచ్ అదర్. యాజ్ యూ సెడ్, ఓన్లీ కంపానియన్షిప్, నో కాంపిటీషన్. దట్స్ రైట్. సో ఈ రిలేషన్ ఓన్లీ హాస్పిటల్ వరకేనా? డూ యూ ఎక్స్టెండ్ దిస్ టు యువర్ పర్సనల్ లైఫ్ టు? అంటే ఫ్యామిలీ పరంగా కూడా యూ హెల్ప్ ఈచ్ అదర్, లైక్ you do that? Yeah, we are very close family friends. Okay. So with your family and kids to kuda meek ide relation. So we keep sharing. I have 2 girls, she has a boy and mother, so we keep discussing, how our boys behave, how girls behave, what are the things that you do it if you are face these situations. A lot of talk goes on. Parenting skills kuda companionship lo avutundi. Very nice. Sindhu has very good parenting skills, so I keep taking Okay. advice from her. How should I deal with this situation? My son is not listening to me. My son is throwing a tantrum. What do you want me to do? How should I counsel? Kanchu pedda kids kada, so that she She's can- been yeah, through that, correct, kada, correct. so she gives very nice advices. I am more wiser here. So next part lo, if you come to fertility treatment, అందులో ఒక మెడికల్ డయాగ్నోసిస్ ఆర్ డిసీజ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తారు, బట్ ఐ థింక్ దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎమోషనల్ ఆస్పెక్ట్ టు ఇట్. హౌ డు యూ డీల్ విత్ ద ఎమోషనల్ ఆస్పెక్ట్ రిలేటెడ్ టు ఫర్టిలిటీ? So first of all, fertility వచ్చే వాళ్ళు ఏంటంటే, they believe that nothing is wrong with them. So when they walk in, they're like, why should I even take this treatment? If it's failing also, they will never agree that fertility treatment has failed, or it's because there's something going on at a very underlying level that it's not working out. So first we have to sit with them, make them understand that how a body works, how your physiology works, and we are all writing a plan around it. Okay. So when we start kada, once they understand, yes, they do come with a lot of emotional package. They are very, it's like last straw on the camel antam. So they're already holding a lot of burden. Every small word that triggers them, they Correct. cry in the OPD. Correct. So we listen to them first. When we see swimming rananta sepu, ocean is water is fearful. Fearful, yeah. Once you know how to swim, they're okay. So once they understand what happens how the process happens, they're okay. They come back to ease. They understand what's going with them, and then they take it through. సో ఇప్పుడు కపుల్స్ రావాలి అని చెప్పి మనం చాలా చెప్తూ ఉంటాం, బట్ స్టిల్ మన సొసైటీలో మెన్ కమింగ్ ఫర్ ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్ చాలా ఇన్హిబిషన్స్ ఉంటాయి. హౌ డు యూ డీల్ విత్ దట్? Most of the couples they come together, Suma. కొంతమంది ఉంటారు. I think times have changed. మేము That's ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేసిన కొత్తల్లో తక్కువ వచ్చేవాళ్ళు, బట్ నౌ లాట్ ఆఫ్ అవేర్నెస్, సో మెనీ డిజిటల్ క్యాంపెయిన్స్. సో ఇద్దరు కలిసి వస్తున్నారు. ఎక్కడో ఒక్కళ్ళు ఉంటారు, అలా ఒక్కళ్ళే వచ్చేవాళ్ళు. సో At least pertaining to Hyderabad, I think it's అట్లీస్ట్ ఈ crowd సిటీస్ వాళ్ళు మెట్రోస్ లో అయితే Okay. కలిసే వస్తున్నారు. Okay. తక్కువ ఉంటారు అలా ఒక్కళ్ళే వచ్చేవాళ్ళు. బట్ స్టిల్ దట్ బ్లేమ్ గేమ్ అండ్ ఆల్ ఇస్ స్టిల్ దేర్. If a couple is not falling pregnant, most of the houses they still think it's the woman's fault. Men are never taken into the picture. ఓకే. Most of the men think మా ఇంట్లో ఎవరికి ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ లేవు కాబట్టి నాకుండే ఛాన్స్ లేదు. సో ఇట్ ఇస్ ఆల్వేస్ యువర్ ప్రాబ్లం. ఓకే. సో అలా వస్తే ఫ్యామిలీ కౌన్సిలింగ్ కూడా చేస్తారా? ఎలా డెఫినెట్లీ ఫస్ట్ విజిట్ లో ఏంటంటే వి టేక్ డీటెయిల్స్ ఓన్లీ ఆఫ్ దట్ పర్టిక్యులర్ కపుల్. మాట్లాడిన తర్వాత హిస్టరీ అంతా తీసుకున్న తర్వాత దెన్ వాళ్ళ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎవరైనా ఉంటే వాళ్ళని కూడా పిలుస్తాం కన్సల్టేషన్ లోకి. వెన్ వి Okay. టాక్ అబౌట్ ద హోల్ ఇష్యూ, ఓకే. we're going to walk them through the journey. Okay. ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి, ఎంత సక్సెస్ రేట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయాలి, what is husband's contribution to the treatment. He also has to go through medications, lifestyle modifications, diet changes, అన్ని చెప్తాం. Okay. ఇద్దరికి చెప్తాం. That's ఫ్యామిలీ nice. మెంబర్స్ అందరికి కూడా చెప్తాం. గివ్ దెమ్ స్పేస్, Okay. don't pressurize them, Okay. be That's supportive nice. at home. So I keep seeing you on Insta also. మీరు ఇలా ఎడ్యుకేటివ్ వీడియోస్ టు ద పేషెంట్స్ ఆర్ కపుల్స్ చెప్తూ ఉంటే I think that will give a lot of knowledge. Coming from board certified surgeons, fertility specialists, అది ఇంకా authentic information కదా.
from our show also we thought ila fertility specialist all groups different branches ni introduce cheste they'll get all authentic information. Insta lo chaala mandi false misleading things చెప్తున్నారు, ఇది ట్రై చేయండి ప్రెగ్నెంట్ అవుతారు, అది ట్రై చేయండి అని. సో అట్లాంటి ఫాల్స్ మిస్కన్సెప్షన్స్ కాకుండా you give them very good information అని. Initially we were not doing videos online. After seeing all the videos from all the random influencers, ఎట్లా అంటే జీలకర్ర సోక్ చేసుకొని తాగండి ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్ లో బ్లాక్ వెళ్ళిపోతుంది, ఆర్ డూ వన్ పర్టిక్యులర్ యోగాసన మీ ఎగ్స్ కౌంట్ పెరిగిపోతుంది, ఇట్లాంటివన్నీ చూసాక దెన్ వి డిసైడెడ్ ఓకే వీ షుడ్ గివ్ ఫస్ట్ హ్యాండ్ authentic information to patients who are trying to search for answers. Correct. ఒక బిగ్గెస్ట్ మిత్ దట్ పీపుల్ కమ్ విత్ రిలేటెడ్ టు ఫర్టిలిటీ ఏంటది? ఎనీథింగ్. నేను డైట్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకుంటే నా AMH పెరిగిపోతుంది, నాకు ఎగ్స్ నంబర్ పెరిగిపోతుంది, న్యాచురల్ గా ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేస్తుంది. చాలా మంది అడుగుతారేమో ఈ క్వశ్చన్. Even also miscarriages అయితే it's the female's fault. It's not the man's fault. Okay. They don't understand their sperm also equally contributes to that miscarriage. Can you stress that point? Miscarriages లో men ఇది కూడా ఉంటది అని అంటే. Of course, when your man's lifestyle అంటే 3 months before getting pregnant, lifestyle matters. Okay. If they are smoking, if they are alcoholic, if they are stressed out, if they are night outs ఎక్కువ ఉన్నాయంటే ప్రెగ్నెన్సీ రాకపోవడానికి ఫీమేల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఎంతైతే ఉంటుందో కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీకి మేల్ కాంట్రిబ్యూషన్ ఇస్ ఈక్వల్లీ దేర్. Okay, so that's nice. So couple ni educate చేస్తారు. And even hypertension risk in pregnancy, intrauterine growth restricted baby వచ్చే probability, these are all decided more by the man than the female. Oh, that's nice. Because the placenta ki major contribution is male. Genetics. Okay, so equally evaluate cheyali and then equal responsibility untadi. That's nice. So will you progress during your treatment and then finally you get a good news, conceive avutaru, and how happy you are to break that news to the couple? Ela untadi? We are way more excited than them. So before even morning maku legane we have that thing, we share what are the pregnancies that okay, day. reports As soon as the first again you should see our phones like yeah everybody. So వాళ్ళు ఎంత ఎక్సైటెడ్ ఉన్నారో మీరు అంతే ఎక్సైటెడ్ ఉంటారు. We are actually more excited Suma వాళ్ళకంటే. That's nice. ఎందుకంటే చాలా జర్నీ ఉంటది మీతో, అండ్ దెన్ యూ సీ దర్ ఎమోషనల్ ఇది కూడా. అండ్ సో ఇలాగే గుడ్ న్యూస్ తో పాటు బ్యాడ్ న్యూస్ కూడా ఉండొచ్చు, అండ్ దెన్ ఇట్స్ నాట్ వర్కింగ్ అవుట్. హౌ డూ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్ టు ద కపుల్? So yeah, again morning ala sad news ragane we first prep ourselves because you have to be strong enough to face the situation and break the news. But if we are stronger, they also take it well. They understand most of the time because in the fertility treatments we always talk about the probability. There's no 100% guarantee like how the surgeons and all can give, because no matter how good a fertility expert we are, we only talk about the probabilities. Okay. So we prep them. We negative avvachu, positive avvachu. Chances of you becoming positive is higher, but negative vachina but this is not the end of it. This is before even before through that treatment. Yeah. When the process starts, we keep talking about all of this. Okay. So aina kuda don't worry, we are there with you. Okay. We will be with you throughout the journey later on also. Okay. So that's how we do. సో ఇంట్లో ఆ న్యూస్ చూసి అంటున్నారు కదా, ఆ ఎమోషనల్ బర్న్ అవుట్ మీరు ఇంటికి కూడా తీసుకెళ్తారా? హౌ డస్ దట్ ఇంపాక్ట్ యువర్ ఫ్యామిలీ లైఫ్? Sometimes yes. అంటే ఎంత డాక్టర్స్ అయినా మనం కూడా ఏం మెషిన్స్ కాదు కదా సుమా, ఇట్లా స్విచ్ ఆన్ ఆఫ్ మోడ్ లో ఫంక్షన్ చేయలేం కదా మనము. సో sometimes we do. Sometimes you're sad that some patients transfer didn't turn out well, or some patient has had a miscarriage. Sometimes you are sad about it, but everything is part and parcel of life, so you have to get out of it. And I think because both of us are there for each other, so we communicate, we talk it out, and that's what we tell our patients also. When you are going through something, share it, talk about it. Yes. You will not feel the burden anymore when you hold it only. Lighter feel. So I think when కారంతో మేము మాట్లాడుకుంటూనే ఉంటాం. అదే ఈ కంపానియన్షిప్ వల్ల కూడా దిస్ ఇస్ అన్ అడ్వాంటేజ్. సో నేను కూడా అలాగే గ్రూప్ ప్రాక్టీస్ అని అంటూ ఉంటాను. దిస్ ఇస్ ద అడ్వాంటేజ్. కరెక్ట్. సో ట్రీట్మెంట్ గురించి అడిగితే రీసెంట్ గా ఐ హర్డ్ నీడిల్లెస్ IVF అని, అంటే ఏంటి, ఎలా చేస్తారు, ఆర్ బ్రీఫ్ డీటెయిల్స్ ఏమైనా? The biggest problem with IVF treatments is not the cost, Suma. It's about the injections. IVF involves a lot of injections. Nobody will want to go through so many needle pricks willingly. చాలా మంది నా ఫ్రెండ్స్ కూడా అదే చెప్తారు.
చాలా మంది ట్రీట్మెంట్స్ కి వెళ్ళిన వాళ్ళు, అండ్ దెన్ కొన్నిసార్లు ఒక 2-3 times ఫెయిల్ అయితే ఇంకా మోటివేషన్ కూడా పోతుంది వాళ్ళకి. అండ్ సమ్ పీపుల్ యాజ్ యూ సెడ్ మల్టిపుల్ సైకిల్స్ అవసరం పడచ్చు, వాళ్ళకైతే ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి really tough time. So what we always wanted was needles eliminate cheste IVF lonchi journey is going to be super smooth, more confidence. Yeah. So we came up with the idea of needle free IVF. Okay. We keep searching and like is there anything that we can do, because everyday problems, these are all from the everyday things. So సో మీరు ఒకళ్ళే చేస్తున్నారా needle? We were the first ones in Telugu states to start off with needle free IVF. Now couple of other clinics are also coming up with needle free IVF. Anything that's new initially only few people will do, going forward it will be there all over the market kada. So అంటే రిజల్ట్స్ ఏమైనా వేరీ అవుతాయా? రిజల్ట్స్ అలాగే మంచిగా ఉంటాయా? In fact the results are much better than the conventional IVF, because a needle's fear is gone. Okay. Your stress level is gone. So that's nice. Happier patients, more embryos, better quality embryos. That's nice. And number of eggs takku unna vallaki entante they might require pull up cycles. Okay. So because there is no pain, people will be happily willing to go for multiple pull up cycles to save eggs. Okay. Men entante because they always think about the finances first, because they are not there in those shoes. Okay. Women entante finances to paatu why they keep asking why everything is only for women. Why can't men share the burden? That's it. Then the greatest gift kala to give life to another. So ilanti chinna untayi anukunta. So ఇప్పుడు మదర్హుడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి ఆఫ్టర్ మదర్హుడ్ మీకేమైనా డిఫరెన్స్ ఉందా? హౌ డిడ్ ఇట్ చేంజ్ యూ యాజ్ అ డాక్టర్ in fertility related aspects? For me though a lot. Starting economic start okay, when I was doing post graduation low, obstetrics training, that you deliver the babies. So we used to be focused only on the obstetric part, and baby throughout that 9 months delivery ayakanda na panai penda anukunnanu. After a mother I realized how difficult it is postnatal. My perspective towards the postnatal women changed. In fact I give more care to the women who have delivered. Okay. And then I think fertility lo kuda I understand them more now. Empathy, yeah. So from where are they coming, what is the family situation when they're going through that process, what are the kind of things you'll have to hear about, these are the things. Yeah, like you said, you become wiser and you understand the other person's more. Better situation handling. Yeah, correct. Overall you become a better human being once you become a mother. That's what I have noticed. More kinder, more compassionate. Correct. You understand what the other person is going through. You become softer, milder, nicer. That's what I have noticed. Yes. Mundu chinna vishayalu you just react. It's not what I Correct. So ila unnappudu were you torn between any one situation where you were torn between your profession and your child? Ala evana situation unda? Lot of situations, Suma. I'm sure you also would have been through these kind of situations. Your child will be running a temperature of 102, 103, but you would have scheduled a surgery. Correct. So no ravalsinde, or some patient is in problem, no ravalsinde. Everybody at home is sick, your husband, your kid, everybody, but still you have to leave everybody and then come and take care of somebody else who's sick. So there'll be lot of situations. You would have promised lot of things to your child, but most of the things you will not be able to make it on time. Next birthday party. Yes. I keep getting Summa emani chepte raadulenu. నాకు కూడా అదే. నన్ను కూడా అలాగే అంటారు. Only I think because we are in those shoes, we understand each other. Correct. A lot of times you want to do a lot of things, but you end up not doing them because this one has more priority. Correct. So lot of things ante, do you think society women ki without knowing the pressure do it all anna feeling ostada manaki, ante without knowing the actual pressure behind that? Ante at home I'm able to do, family anta చూసేసుకోవాలి, husband కు ఉండాలి, kids కు ఉండాలి, అలాగే నా ప్రొఫెషన్ లో కూడా నేను చాలా ఎక్సెల్ అవ్వాలి, all this అంటే too much burden కాదా? Superwoman syndrome. You can call that. Yeah, superwoman syndrome. I think most of us have it. Most of the women have it. I think it's ingrained into you. Intlo I should be 100% as a wife, as a mother, as a daughter, and at workplace I should give my 100% anukuntam kada. Adi taggichukunte koncham our lives will be peaceful. Breathing space ostadi, and you can take care of yourself, and a burnout undadu.
That's what I always feel. నాకు లాస్ట్ టైం ఎక్కడో చదివినప్పుడు చెప్పా యు ఆర్ నాట్ 100% ఏది 50-50 అంటారు అలా చేయలేము అని నా ఫీలింగ్. ఎదర్ వన్ డే ఐఎమ్ 90% డాక్టర్, వన్ డే ఐఎమ్ 80% మామ్. సో కాంప్లిమెంటరీ టు ఈచ్ అదర్ ఉంటది. Balance Balance is important. And I think as India, as a society, we are a transition society. ముందు కాలం లాగా ఓకే నువ్వు యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద హౌస్, ఐ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద ఫినాన్స్, అలా లేదు. అలా అని పోతుంది కంప్లీట్ గా వేర్ బోత్ ఆర్ ఈక్వల్ పార్ట్నర్స్, వి షేర్ ఈచ్ అదర్ అని కూడా లేదు. వి ఆర్ ఇన్ ద మిడిల్ జోన్. So when we are in the middle zone, it's always change is a constant thing. So you are always struggling between that this or that. I'm sure you'll have good supporting family too. So when was the last time you took me time అని ఎప్పుడైనా తీసుకున్నారా? అంటే మన meet, I think we met few days back. దాని తర్వాత ఎప్పుడైనా కలిసారా మీ టైం both of you? I don't. Our meet time in the hospital. ఎన్ని డేస్ అయింది మనం కలిసి? It's been more than a month. Fortunately, we have all good friends. So no matter how busy we are, we all take time and sitting with all of you all, sitting together and just chatting normally. Correct kada. It takes away a lot of stress on us. Correct. So it was a very wonderful conversation. Mana show lo we have a rapid fire round. Dani matram choose aduguta questions. Okay. So first question, competitive ga feel avandi and hampers unde. Show her hampers kaadu, chinna hampers. Okay. We don't want plastic surgeon hampers. I కాదు కాదు, మాకు కూడా ఏమన్నా మమ్మీ మేకవర్ హ్యాంపర్స్ ఇస్తారా? ఓకే అలానే చేస్తాం. ఓకే ఫస్ట్ క్వశ్చన్, డాక్టర్ మోడ్ ఆర్ మామ్ మోడ్, విచ్ వన్ switches on faster? I think because of the mom mode, the doctor's mode switches faster. I mean, it's vice versa. Okay, nice. Operation theater or school PTM, which is more stressful? Taking out time to go to school PTM during working hours is more stressful. Definitely. మళ్ళీ వీకెండ్స్ ఫ్రైడే థర్స్డే పెడుతున్నారు. That is not feasible. Yeah. Who handles emergencies better, doctor you or mom you? Doctor you maybe. For me, mom me. అందుకే ఈ కంపారిజన్ వర్క్ అవుతుంది. Coffee or uninterrupted sleep? Uninterrupted sleep, Obviously. Last time you had me time in the Kadinatuna, 1 month back? Yeah. A few days back, few hours back also. Neither ki karin channel Scrubs or sari, where do you feel more powerful? Sorry, of course. Yeah, me too. Now scrubs kuda equally good anisari, but yeah, sari. One thing your child says that melts you instantly. I love you, Amma. I'm sorry, Amma. Yes. I want you. One. Have your kids ever asked, why are you always at the hospital? Oh. Many times. They would have asked us some 1,000 times. All the working moms for that matter. Correct. Why are you always at office or workplace or hospital? Yes. Who is stricter, you or your partner? In my case, it's me. All gynecologists, it's them only. I have a gynecologist mom. I want to. అదే ఏంటిది? మా gynecologist mom ఉంది అందుకని. Oh, I'm not strict. Obviously. అవునా? One thing you wish people understood about working mothers. They balance a lot of things and sometimes you should just cut a slack. Correct. Early morning surgeries or late night duties? Early morning surgeries for me. But I think most of us do both. Both, yeah, some days, yes. Call duty or homework duty? Call duty. Netflix or nap? Nap. Netflix. అవును నేను కూడా binge watching Netflix చేస్తా అప్పుడప్పుడు. Where is the time to watch Netflix? మీ ఇద్దరికి అందరూ పడుకుంటారు. That is my me time. Yes. One word that defines you as a woman. Shakti. Correct. One thing you're proud of, not as a doctor but as a mom. We're able to manage so many things. Yes. Correct. It's not an easy task. Definitely. So ఇద్దరు ఎవరికి గెలిచారని ఇద్దరికి హ్యాంపర్స్ ఇస్తాం. Very good. I can't agree. This is me. I answered more. సరే నా హ్యాంపర్ కూడా ఆమెకి ఇవ్వండి. మమ్మీ మేకవర్ హ్యాంపర్ ఇచ్చి ఆమెకి 2 సర్జరీలు చేయండి. Definitely. ఇద్దరికి చేస్తాం. సో ఒక సెంటెన్స్ ఫినిష్ చేయండి. Being a mother means? You're shaping an entire generation. That's true. Okay. Being a woman today means? You have to think like a woman, act like a man. So through all these years of experience, something must have changed. What kind of doctor you want to be?
I only believe in one thing, Suma. At the end of the day, when you go back home and sleep, you should sleep peacefully with a clear conscience. Okay. Do the right thing to the patient. Yes, Anuj. yes. And what kind of mother you want to be? I want to be the kind of a mother my kids look up to and they understand me. Definitely. So I think, yeah. Yeah, that's a good answer. So some women give life and some women help to create it. And some women do both. This is Dr. Sindhu and Dr. Pooja for you. Fertility specialist, laparoscopic surgeon, and wonderful mothers. So a very happy Mother's Day to one and all. Thank you. Thank you, Sima, and happy Mother's Day to all the women out there.